Tvayetadascharya majatmamaya vinirnitam bhati gunatrayatmakam tatapyaham yoshit atatva vichyate dinadidrikshe bhavame bhavakshitim. Translation: this material cosmos is a wonderful creation of the interaction of the three modes of material nature, of the external energy of the Supreme Lord. This truth is fully known to you, yet I am but a poor woman, and as you know, I am not conversant with the truth. Therefore, I wish to see my birthplace once more. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine Vanchakalpatarubhescha Kripa Sindhubhe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Antah pravishya mama vachimamam prasuptam sanjeevayate kila shaktidarak svadamna anyamscha hasta charana shravanatvaagadim pranannamo bhagavate purushaya tubhyam svasyastu vishwasya kalach prasidatam dhyantu bhutani shivam mithodya manascha badram bhajata tadokshaje aveshyatam no matir apyahaitu ki. Hare Krishna. Thank you very much for coming to this discussion on Srimad-Bhagavatam Mahapurana. Srimad-Bhagavatam Mahapurana ko yo छलफलमा सहभागी हुन आउनुभएकोमा धेरै धन्यवाद. We can only understand the meaning of a particular verse if we know the context of this verse. हामीले कुनै पनि विशेष श्लोकको अर्थलाई तब मात्रै बुझ्न सक्छौं जब यो श्लोकको सन्दर्भको बारेमा थाहा हुन्छ. It's a very important epistemological principle. To understand the meaning of something, you need to know the greater context. Otherwise, this verse will be just meaningless, or you will misinterpret the verse. त्यही भएर त्यो प्रसंग अर्थात सन्दर्भलाई बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ. त्यसको वास्तविक अर्थ थाहा पाउनका लागि अन्यथा हामीहरु चाहिँ यो श्लोकलाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्न थाल्न सक्छौं अथवा फरक तरिकाको त्यसबाट हामीले अर्थ निकाल्न सक्छौं. Srila Prabhupada explains in the first canto of Srimad-Bhagavatam that the whole Srimad-Bhagavatam has to be read in a very systematic, consequential order, from first canto till the 12th canto. Srila Prabhupada Srimad-Bhagavatam पहिलो स्कन्धमा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ कि यो पुरा Srimad-Bhagavatam चाहिँ अत्यन्त व्यवस्थित ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ. पहिलो स्कन्धदेखि 12 स्कन्धसम्म व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ. He was very much against the professional Srimad-Bhagavatam reciters who are jumping from one place to another place and come ultimately to Rasa Leela to give some juicy parts of Srimad-Bhagavatam. Srila Prabhupada यसको कडा विरोधी हुनुहुन्थ्यो व्यावसायिक वक्ताहरूबाट श्रीमद्-भागवतम सुन्ने कुरामा र विशेष गरी उनीहरू एउटा स्कन्धदेखि अर्को स्कन्ध, एउटा कथादेखि अर्को कथा अनि फेरि रासलीलाको कथा त्यहाँ जुन रस छ त्यो रस आस्वादन गर्ने भन्दै त्यस्तो गर्नेहरूसँग प्रभुपाद तिनीहरूप्रति अत्यन्त विरोधी हुनुहुन्थ्यो प्रभावी कुराको. You for sure seen all the shows, there is some speaker with some beard or with nice hairs, and there is the whole band, with him and chanting all kinds of songs from Bollywood or I don't know, from some bhajans. तपाईले पक्कै पनि देख्नु भएको होला जस्ता वक्ताहरू छन् जो पुरा दाढी पालेका हुन्छन्, जटा पनि हुन्छ, साथसाथमा साइडमा त्यहाँ वाद्यवादन बजाउने
अरू पनि कलाकारहरू सहित उनीहरू समूहमा आएर पुरा भजन गाउँछन् होला, के गीत गाउँछन् होला, यस्तो पनि तपाईँले देख्नुभयो। And they're being paid a lot of money by somebody whose parents died and he wants to ensure the good future for their parents and ती वक्ताले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिबाट जसको घरमा कुनै पितृ कसैको देहावसान भएको छ तिनको घरबाट चाहिँ टन्न धन आर्जन पनि गर्छन् किनकि ती व्यक्तिले आफ्नो घरमा मृत भएका आफन्तको भविष्य चाहिँ अझ राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन्. And they're specially trained, all these people, to invoke certain kind of sentiments, and this, to a greater extent, material sentiments. र यस्ता व्यक्तिहरू जो यस्ता वक्ताहरू हुन्छन् ती वक्ताहरूले चाहिँ भौतिकवादी मान्छेहरू अथवा सामान्य मान्छेहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको भावना भौतिक भावनाको प्रस्फुटन गराउन तिनीहरू प्रशिक्षित हुन्छन् अथवा तिनीहरूले त्यस्तो भौतिक भावनाको प्रस्फुटन गराउँछन् ती सामान्य व्यक्तिहरूको हृदयमा. It's not bad, it's not a bad thing, but still it turns Srimad-Bhagavatam into the cause for entertainment. It just turns Srimad-Bhagavatam into something which Srimad-Bhagavatam is not. यो त्यस्तो खराब त होइन, खराब पक्कै पनि होइन भागवतम पढ्नु, तर त्यो भागवतमलाई उनीहरूले चाहिँ सामान्य स्तरमा झार्छन् जसका लागि भागवतम होइन. Srimad-Bhagavatam is meant to liberate our soul. श्रीमद्-भागवतम चाहिँ हाम्रो आत्माको उद्धारका लागि हो. As Srila Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu, reading or hearing Srimad-Bhagavatam is a very powerful spiritual practice. रूप गोस्वामीले चाहिँ भक्ति रसामृत सिन्धुमा उल्लेख गर्नुहुन्छ कि श्रीमद्-भागवतमको अध्ययन र श्रवण अत्यन्त शक्तिशाली तरिका हो. Which can give you the spiritual experience practically immediately without even delay. र जसले अर्थात् श्रीमद्-भागवतमले चाहिँ ढिला नगरिकनै तुरुन्तै चाहिँ व्यावहारिक रूपमा अनुभूति प्रदान गर्न सक्छ तपाईलाई, आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान गर्न. If you hear Srimad-Bhagavatam from the proper source and if you read it systematically, then you can be elevated to the level of bhava, or at least, temporarily elevated to the level of some shadow of bhava. यदि तपाईले आधिकारिक स्रोतबाट र सही प्रणालीले श्रीमद्-भागवतमको श्रवण गर्नुहुन्छ अध्ययन गर्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ हामी ढिला नगरिकन भावको स्तरसम्म पुग्न सक्छौं, अथवा त्यसो भएन भने पनि अस्थायी रूपमा भए पनि भावको छाया जस्तो त्यस्तो स्तरमा पुग्न सक्छौं. All these material emotions, if they are good emotions, there's nothing wrong with them, but there is nothing special about material emotions. We want to know what spiritual emotions means. हुन सक्छन् केही भौतिक भावनाहरू हुन सक्छन्, अब ती भौतिक भावनाहरू ठिकै छ, केही हदसम्म राम्रा पनि होला, तर हामीलाई त्यो भौतिक भावनासँग भन्दा हामीलाई आध्यात्मिक भावनासँग बढी लेनादेना छ र त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ. And the mistake why Srila Prabhupada condemns such a show, because people are taking material emotions to be spiritual, and in this way they're being cheated. श्रील प्रभुपादले यस्तो व्यावसायिक वक्ताहरू इत्यादि यस्तो भौतिक रूपमा श्रीमद्-भागवतमलाई प्रयोग गर्ने कुराको खण्डन गर्नुभएको छ, विरोध गर्नुभएको छ. किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूले भौतिक भावनाहरूको विकास गर्छन् त्यस्तो किसिमले श्रवण गर्दाखेरि, र ती भौतिक भावनालाई उनीहरूले यो आध्यात्मिक भावना हो भन्छन्. The design of Srimad-Bhagavatam is very special, because if you read Srimad-Bhagavatam carefully and try to really understand the message of Srimad-Bhagavatam, then your soul will be taken through certain stages, and by the time you are in the 10th canto, you will be qualified to see Krishna face to face. श्रीमद्-भागवतम यस्तो तरिकाले यस्तो व्यवस्थित तरिकाले रचना गरिएको छ अथवा यो बताइएको छ श्रीमद्-भागवतममा कि हामी सही तरिकाले पहिलो स्कन्धदेखि व्यवस्थित तरिकाले सुन्यौं र अध्ययन गर्यौं भने हामी 10औं स्कन्ध पुग्दासम्म हामी यस्तो स्तरमा पुग्छौं, हामी कृष्णलाई साक्षात दर्शन गर्न सक्छौं.
I mean, at least this is the theory. I don't claim that I know how to see Krishna face to face by reading Srimad-Bhagavatam, but at least we have to understand what is, how it is virachit. मैले यो दाबी गर्न खोजेको होइन कि मैले चाहिँ श्री कृष्ण देखेको छु भन्ने कुरामा, तर चाहिँ यो एउटा वास्तविकता हो कि यस्तो तरिकाले चाहिँ देख्न सकिन्छ। Why we cannot see Krishna? He is everywhere. God is everywhere. Why we cannot see? Because there are so many impediments within our heart, so many attachments, which will basically cover over our vision. किन हामीले कृष्णलाई देख्न सक्दैनौँ? कृष्ण सर्वत्र हुनुहुन्छ, तर किन त भन्दा हाम्रो हृदयमा यस्ता अवरोधहरू छन्, यस्ता दूषित चीजहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कृष्ण देखनलाई योग्य बन्न दिँदैन। Krishna himself says that I am not appearing in front of anyone, yogamaya samavrita, because I am covered over by my internal energy. कृष्ण स्वयंले भन्नुभएको पनि छ, म मेरो अन्तरङ्ग शक्तिले म आच्छादित हुन्छु अथवा ढाकिन्छु, म सबैलाई प्रकट हुँदैन भन्नुभएको छ। But Srimad-Bhagavatam is very carefully designed that if you go through this, all these internal impediments will be one after another vanquished. र श्रीमद्-भागवतम यस्तो व्यवस्थित तरिकाले रचना गरिएको छ कि यो सही तरिकाले हामी अगाडि बढौँ भनेदेखि हाम्रो हृदयमा भएका ती अनर्थहरू जसले चाहिँ हामीलाई कृष्णलाई देख्न दिएका छैनन्, तिनीहरू एकपछि अर्को गर्दै नाश हुँदै जान्छन्। So in the first canto of Srimad-Bhagavatam, if we carefully read, we will have to understand how to hear Srimad-Bhagavatam. We will understand the science, as Prabhupada says, the spiritual science of submissive hearing of Srimad-Bhagavatam. र हामीले पहिलो स्कन्द अध्ययन गरेर श्रीमद्-भागवतम भनेदेखि हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा श्रवणको विज्ञान बुझ्न सक्छौँ अथवा आध्यात्मिक श्रवण कस्तो हुनुपर्छ भनेर श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्छ। त्यो तरिका हामीले पहिलो स्कन्दको अध्ययनबाट बुझ्न सक्छौँ कसरी श्रवण गर्नुपर्छ। It's very unusual to say that, hearing is the vigyan, Shravan ka vigyan, that the hearing is the science. And Prabhupada explains that this is a very scientific book which explains in detail how to hear properly. We should hear Srimad-Bhagavatam as Maharaja Parikshit was hearing Srimad-Bhagavatam. यो श्रवण चाहिँ विज्ञान हो भनेर भन्दा अलि अनुपयुक्त जस्तो लाग्न सक्ला, तर श्रवण विज्ञान नै हो। यो अत्यन्त गहन विषय हो र श्रील प्रभुपादले यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ कसरी श्रीमद्-भागवतम श्रवण गर्ने त भन्दाखेरि हामीले परीक्षित महाराजले जसरी त्यस्तो किसिमले श्रीमद्-भागवतम। Therefore, most of the first canto of Srimad-Bhagavatam is about Maharaja Parikshit, not even about Shukadeva Goswami, not about the speaker, but about the hearer of Srimad-Bhagavatam. त्यस कारणले श्रीमद्-भागवतमको पहिलो स्कन्द चाहिँ धेरै जसो परीक्षित महाराजको बारेमा छ, यो सुखदेव गोस्वामीको बारेमा अथवा वक्ताको बारेमा पनि छैन, केवल श्रोताको बारेमा छ। त्यस कारणले पहिलो स्कन्दले श्रवणको बारेमा कुरा गर्छ। And that's the key to understand the whole Bhagavatam. र त्यो चाहिँ पुरा भागवतमलाई बुझ्ने साँचो हो त्यो। And the second canto is about different kinds of sadhanas. This is the sadhana tattva is being revealed in the second canto of Srimad-Bhagavatam. श्रीमद्-भागवतमको द्वितीय स्कन्दमा चाहिँ साधना तत्त्वको बारेमा अथवा विभिन्न किसिमका साधनाहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। It gives a review of different kinds of sadhanas to give us very strong faith into this bhakti sadhana. द्वितीय स्कन्दले चाहिँ विभिन्न किसिमका साधनाको कुरा गर्छ ताकि हामीलाई चाहिँ श्रद्धा विकास होस् यो भक्ति साधना अभ्यास गर्नको लागि। Which starts with hearing, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam. र त्यो चाहिँ श्रवणबाटै सुरु हुन्छ। Because we are sometimes attracted to some other kinds of methods, upayas. We go to astrologer says, oh, I know very secret upaya. I will give you some mantra or some whatever. But Srimad-Bhagavatam says, this is the upaya. The real upaya, if we want to be saved from the calamities of this world, we should hear Srimad-Bhagavatam properly. किनकि हामीहरू विभिन्न अरू तौर तरिकाहरूप्रति अरू प्रक्रियाहरूप्रति आकर्षित हुन सक्छौँ। हामीले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुनको लागि अथवा विभिन्न कारणको लागि ज्योतिष कहाँ जान सक्छौँ, त्यो ज्योतिषले तिमीलाई यो मन्त्र दिन्छु, यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्न सक्छन्।
अनि हामी भक्ति साधनलाई वास्ता नगर्ने हुन्छ तर वास्तविक उपाय चाहिँ यो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराजको भावमा श्रवण गर्नु हो। So that's the introduction to whole book is just more or less to prepare us to hear Srimad-Bhagavatam, to give us the prakriya, the method of hearing Srimad-Bhagavatam. र यो श्रीमद् भागवतमको यो परिचय अथवा परिचय खण्ड सुरुवातको खण्डहरू चाहिँ खास गरी हामीहरूलाई तयार गर्नु हो कसरी श्रवण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा। So in the third canto, it's very interesting what is the meaning of third canto. The story which reveals the meaning of third canto is the fight between Hiranyaksha and Varahadev. र तेस्रो स्कन्द चाहिँ अत्यन्त रोचक छ र त्यहाँ भएको कथाको अर्थ चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यहाँ कथा चाहिँ के आउँछ त भन्दा त्यहाँ हिरण्याक्ष र वराहदेवको बीचमा द्वन्द्व भएको अथवा लडाइँ भएको कथा आउँछ। Hiranyaksha means Hiranya Aksha. It's not that his eyes were made from the gold. Hiranyaksha means that whenever he looks, he only sees gold. हिरण्याक्ष भनेको उसको आँखा चाहिँ सुनले बनेको थियो भन्ने अर्थ होइन, हिरण्य अक्ष भनेर। तर भनाइ के हो त भन्दाखेरि जता नि हेर्थ्यो त्यो हेर्दाखेरि उसले सुन देख्न चाहन्थ्यो। He only wants to see gold to enjoy this material world. र उसले चाहिँ केवल सुन मात्रै दर्शन गर्न चाहन्छ यो संसार भोग गर्नको लागि। Because the gold is a representation of the enjoyment in this material world. किनकि सुन चाहिँ यो भौतिक संसारमा भोग गर्ने कुराको संकेत अथवा त्यो माध्यम हो। Hiranyaksha is not, Hiranyaksha of course is the son of deity and he was living long ago, but there is a little Hiranyaksha within our heart too. हो अब हिरण्याक्ष दिदीको छोरा हुनुहुन्छ धेरै समय पहिला जन्मिनु भएको त्यो एउटा घटना सही हो तर फेरि हाम्रो हृदयमा पनि त्यो सानो हिरण्याक्ष हुनुहुन्छ। 2 days ago was this Akshaya Tritiya. People were buying gold on Akshaya Tritiya. So it's because they're all Hiranyakshas. And the fight between Hiranyaksha and Varahadev, it is again very clearly explained in the third canto of Srimad-Bhagavatam that Varahadev is the representation of sacrifice, Vedic sacrifice. तेस्रो स्कन्धमा उल्लेख गरिएको पनि छ र वराहदेव चाहिँ वैदिक यज्ञ अथवा वैदिक अनुष्ठानको चाहिँ संकेत उहाँलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। So this Vedic sacrifice, if Hiranyaksha is the representation of the greed for material enjoyment, then the Vedic sacrifice is the remedy against this greed, against this disease of the soul. तेस्रो स्कन्धमा भएको हिरण्याक्षले चाहिँ यो भौतिक भोगलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ भनेदेखि भौतिक भोग वृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ भनेदेखि त्यसको उपचार चाहिँ वराहदेवको रूपमा चाहिँ यज्ञ वैदिक यज्ञले चाहिँ त्यसको उपचार गर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। People are so mad of this enjoying because they are sick. This is a disease. मान्छेहरू यो भोग वृत्तिमा यति लिप्त छन् किनकि तिनीहरू बिरामी छन्, भौतिक रूपमा ग्रस्त छन्। This is the symptom of disease, because if you go into the enjoyment, your body becomes sick, your mind becomes sick, and even a little greed for material enjoyment is also a symptom of disease. यदि हामीले भौतिक भोग वृत्तिमा हामी लाग्यौँ इत्यादि भयो भनेदेखि हाम्रो शरीर बिरामी हुन्छ, मन बिरामी हुन्छ इत्यादि हामीहरूमा विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्छन् ती रोगका यो भौतिक भोग गर्न थाल्यौँ। So how do you treat, how you can cure the disease of greed? The disease of greed, the remedy, the medicine for the disease of greed is yagya, because yagya means you give. You take ghee, which is like gold, and you put gold into the fire, and there is no gold anymore. भौतिक भोगको रोग भयो, अब त्यसको लागि उपचार के हो त? त्यो रोग हो, अब त्यसलाई उपचार गर्नको लागि वैदिक यज्ञ छ र वैदिक यज्ञ भनेको चाहिँ
त्यो जुन लोभ छ, लोभ रूपी रोग छ, त्यो लोभलाई ठिक पार्नको लागि उपचार वैदिक यज्ञ हो। किनकि वैदिक यज्ञमा हामीले दिन्छौँ, त्यो घिउ चाहिँ सुन जस्तै देखिन्छ, त्यो घिउ चाहिँ हामीले दिन्छौँ, त्यहाँ सुन जस्तो घिउ आगोमा दिन्छौँ। From the material point of view, it's a complete absurd to put ghee in the fire, and ghee should be eaten, not put in the fire. भौतिक दृष्टिले चाहिँ त्यो आगोमा घिउ हाल्नु भनेको एकदम यो अनावश्यक हैन, नोक्सान जस्तो हो भौतिक रूपमा भन्दाखेरि। तर यो के काम छ, त्यो त खानेकुरा हो नि खासमा घिउ। And Prabhupada for the first time was doing Vedic sacrifice in America for the hippies. They thought, to bring ghee, it's such a waste, and they brought some margarine, this artificial butter. सुरुवातमा प्रभुपादले जब अमेरिकामा वैदिक यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा चाहिँ घिउ ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा, घिउ ल्याएर बेकारमा किन नोक्सान गर्ने, मर्करी ल्याउनु त्यस्तै, अथवा के त्यो कृत्रिम बटर लिएर आउँ। कृत्रिम butter, yes. So anyway, so that's the essence of the third canto. So it's the beginning of spiritual life, when we understand that the essence of spiritual life is to give. When we cannot really start the spiritual life unless we understand this very basic truth, that we're here to serve, we're here to give, not we're here to enjoy, not we're here to take. यो तेस्रो स्कन्धसम्म भक्तिका यो आध्यात्मिक जीवनका आधारभूत कुराहरूको विषयमा उल्लेख छ, र ती आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ हामी तयार बन्नु पर्यो त्यहाँसम्ममा कि हामीले चाहिँ हामी यहाँ लिनका लागि होइन, यो संसारमा वृत्ति भोग वृत्तिमा लिप्त हुनका लागि होइन, हामी दिनका लागि, हामी सेवा गर्नका लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँसम्ममा सिकाइएको छ। So in the third canto, we see the victory of the Vedic way of life over the materialistic way of life, when Varahadev kills Hiranyaksha. तेस्रो स्कन्धमा जब वराहदेवले हिरण्याक्षलाई मार्नुहुन्छ, त्योबाट हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि वैदिक यज्ञ पूर्ण जीवनले चाहिँ भौतिकवादी इन्द्रिय भोगको जीवनमाथि परास्त गरेको अथवा विजय हासिल गरेको देख्न सक्छौँ। But in the fourth canto, we see how Shiva and Daksha are fighting with each other. And Daksha represents Vedic sacrifice. And Shiva kills Daksha, or practically kills Daksha. फेरि चौथो स्कन्धमा गएर हामीले देख्न सक्छौँ त्यहाँ दक्ष र शिवजीको बिचमा अलिकति द्वन्द्व छ। अब दक्षले चाहिँ वैदिक यज्ञको प्रतिनिधित्व गरेका छन् र शिवजीसँग द्वन्द्व हुन्छ, अनि शिवजीले दक्षलाई चाहिँ फेरि मार्नुहुन्छ, अब व्यवहारिक रूपमा भन्ने हो भने। Because if you go from the materialistic way of life, from this very gross, exploitive mentality into the Vedic mentality, it's good, but then Vedic mentality has its problems as well. तपाईं स्थूल रूपमा भौतिक इन्द्रिय तृप्ति गर्ने भावना भोग्नु भएको छ, भोगवृत्ति गर्ने भावना छ, त्यसलाई समाधान गर्नलाई वैदिक यज्ञ गर्नु ठिक छ, त्यो राम्रै हो। त्यो भन्दा तर वैदिक यज्ञको फेरि आफ्नै समस्या छन्, त्यो गर्दाखेरि पनि त्यसलाई पनि ठिक पार्नुपर्छ। Because Vedic way of life, attractive and beautiful, gives you again much more subtle and therefore much more strong attachment to this material world. किनकि त्यो वैदिक यज्ञ अथवा वैदिक जीवनशैली इत्यादिले तपाईलाई चाहिँ राम्रो दिन्छ, राम्रो प्रक्रिया दिन्छ पहिलेको भन्दा, तर त्यसले फेरि सूक्ष्म रूपमा यो भौतिक संसारमा आसक्त हुने भौतिक चिजहरू अथवा सूक्ष्म आसक्तिका कुराहरूमा लगाइराख्छ हामीलाई। So actually in the fourth canto of Srimad-Bhagavatam, you will see many stories which are against Vedic sacrifices. त्यही भएर चौथो स्कन्ध भागवतममा तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ धेरै घटनाहरू अथवा धेरै कथाहरू छन् जुन चाहिँ वैदिक यज्ञ अनुष्ठानका विरुद्धमा छन्। This story which we read about Shiva and Daksha and about Dakshayani Sati, is very clearly speaking this message. र यो हामीले यो शिवजी दक्ष या दाक्षायणी सती यिनको यो जो कथा पढ्दै छौं सुन्दै छौं यसले स्पष्ट रूपमा यही बताएको छ। But then we have story of Dhruva Maharaj, and Dhruva Maharaj again for 36,000 years at the second Srimad-Bhagavatam, for 36,000 years he was performing Vedic sacrifices. र
अर्को फेरि कथा आउँछ त्यहाँ ध्रुव महाराजको त्यहाँ पनि त्यहाँ ध्रुव महाराज चाहिँ 36,000 वर्षसम्म चाहिँ श्रीमद् भागवतमले बताएको छ उहाँले चाहिँ वैदिक यज्ञ And then he had to go to the forest for 1,000 years to perform tapasya to get rid of the results of Vedic sacrifices. त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ 1000 वर्षसम्म चाहिँ जङ्गलमा जानु पर्यो त्यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठानबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि त्यसको फलबाट मुक्त हुनको लागि. So he was not liberated just by Vedic sacrifices. He was entangled by Vedic sacrifices. So he had to do tapasya to get rid of the results of Vedic sacrifices. उहाँ चाहिँ वैदिक यज्ञ अनुष्ठानबाट चाहिँ मुक्त हुनुभएको थिएन. उहाँलाई चाहिँ त्यसले मुक्त गर्न सकेन र त्यसबाट मुक्त हुनको लागि उहाँले तपस्या गर्न जानु पर्यो फेरि. And then we have the story of Prithu, who again was doing Vedic sacrifices, and he got in trouble with Indra, who was against him doing Vedic sacrifices, and the whole drama was about this Vedic sacrifice. And in the end, we have King Prachina Barhishat, who was doing Vedic sacrifices, and Narada Muni came to him and told him, "You're a fool for doing these Vedic sacrifices." You think you are being liberated by doing this method, but actually you are being more entangled, and you will suffer because of doing Vedic sacrifice in the next life. So if we understand this verse which we read today in this context, it will become much more clear. The message of this verse will become much more clear and more relevant to us. Because this whole story in this third chapter of the fourth canto of Srimad-Bhagavatam very clearly depicts that actually Vedic sacrifice has a very strong social element in it. वैदिक यज्ञ अनुष्ठान जो गरिन्छन् ती गर्ने कुराहरुको त्यहाँ बढी त्यो अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान भित्र बढी सामाजिक तत्व लुकेको छ भन्ने. Yeah, saमाजिक element in it. So it's more or less Vedic sacrifice to a greater extent is an excuse to socialize, to get together, to speak some gossip with each other and this and that. खास गरी त्यहाँ त्यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठान जे गर्ने गरिन्छन् त्यो यज्ञ अनुष्ठानको अब अलिकति अलि उच्चतर हिसाबले त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो मान्छेहरु जमघट हुने भेटघाट हुने एक आपसमा के छ सन्चो बिसन्चो त्यो हुने मौकाको रूपमा लिन्छन् मान्छेहरु. It's like in the West, people go to some social event, to some party or some discotheque or whatever, and the idea is that there is a need to socialize, and they or they go to some businessmen gather together for something. It's just the same thing. It's more or less the same stuff. त्यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठान जुन गर्ने गरिन्छन् यतातिर त्यो पश्चिमी देशहरुमा चाहिँ सामाजिकीकरण हुने अथवा एक आपसमा मिलजुल हुने समाजमा सम्बन्ध बनाउने बस्ने एक साथमा पार्टीमा जाने अथवा हैन एउटा के सामाजिक कार्यक्रममा जाने अनि ताकि एक आपसमा सम्बन्ध बनोस् भन्ने किसिमले त्यो उतातिर व्यापारीहरु पनि जमघट हुने गर्छन् हैन एक आपसमा त्यस्तै किसिमकै जस्तै हो यहाँको वैदिक यज्ञ पनि खासमा. And in the same way it is described here, like Sati is seeing all these vimanas with her sisters and her brothers-in-law. They are flying to the planet of Daksha where he is doing this sacrifice, and she become very envious. यहाँ पनि हामीले पढिसकेका छौं त्यहाँ देख्ने सतीले देख्छिन् कि उनका बहिनी ज्वाइँ इत्यादिहरु देवी देवताको जाँदै छन् त्यहाँ प्लेनमा हैन अनि उनका बाले यज्ञ गरेको ठाउँतिर जाँदै छन् अनि उनी म पनि जान पाउँथे अनि अलिकति उनमा थोरै ईर्ष्या पनि आउँछ.
And of course, when you go to some social event, you put the best sari on yourself and the best bangles and the best, all these golden ornaments, to show yourself. र अब अवश्य पनि त्यस्ता घटनाहरूमा त्यस्ता उत्सवहरूमा त्यस्ता समारोहमा जाँदाखेरि त्यहाँ देखाउनु पर्यो एकदम महँगो खालको साडी लाउनु पर्यो कुण्डल हार यो त्यो तिलहरी आभूषणहरू लाउनु पर्यो त्यो देखाउनलाई अरूलाई And she sees all this, all these women who are going there, and she says, no, how I will sit in my home and they are enjoying there, with all these bangles and all this stuff. कसरी घर बसौँ अब यिनीहरू गइरहेछन् हैन तिनीहरू यस्तो मजा गरिरहेछन् गरगहना लाएर महँगो साडी लाएर म कसरी घर बस्न सक्छु भनेर उनीहरू चिन्ता गरिरहेछन्. So that's the psychology, that's the human psychology, very, very prominent human psychology. Like in Kali Yuga, there is practically no Vedic sacrifice, but there is still one Vedic sacrifice which is very religiously followed in India. एउटा चाहिँ अलि बढी चलेको चाहिँ बढी वैदिक यज्ञ छ जुन चाहिँ भारतवर्षमा चाहिँ बलियो तरिकाले अभ्यास गरिन्छ. There is no Vajjapeya yagya, there is no this yagya, that yagya, but Vivaha yagya is there. त वाजपेय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ इत्यादि इत्यादि छैन तर एउटा चाहिँ छ जुन चाहिँ विवाह यज्ञ हो. And it's yagi because, people spend enormous amount of money for this little event. For one day, they spend savings of their whole life. र यो यज्ञमा चाहिँ विवाह यज्ञमा चाहिँ मान्छेहरू यस्तो लालायित छन् कि उनीहरूको जीवनको सम्पूर्ण कमाई त्यसमा एक दिनका लागि खर्च गर्न चाहन्छन्. In Govardhan, where I spent a lot of time, there is this village in Yor, and the local person told me, that I have to arrange the marriage for my daughter, and I have to spend 10 lakhs of rupees. He's a very poor man. He hardly has some money to eat, but for Vivaha Yagya, he has to spend 10 lakhs. गोवर्धनमा अनियोर भन्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँ जहाँ म धेरै समय बिताउँछु त्यहाँ म बस्ने नजिकैको एकजना मान्छेले मलाई भनेको ऊ अत्यन्त बिहान बेलुकी छक्कार्न पनि गाह्रो मान्छे छ तर पनि उसले मसँग भन्दै थियो मैले पैसा खर्च गर्न जम्मा गर्नुपर्ने छ मेरो छोरीको बिहेको लागि 10 लाख रुपैयाँ ऊ गरिब मान्छे हो त्यो बिहान बेलुकी खान छैन तर उसलाई 10 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नु छ छोरीको बिहेको लागि. And he knows if he doesn't spend this 10 lakhs, he will be outcast, all the people will look down at him. उसलाई थाहा छ कि मैले 10 लाख खर्च गरिन मेरो विवाहमा भन्दै समाजका मान्छेले मलाई तिरस्कार गर्छन् घटिया भनेर समाजबाट बहिष्कृत हुन्छु म जस्तो लाग्छ. So this is to really understand the nature of so-called Vedic sacrifice, that there is a very strong bhautic, material, samájic, social element into this whole event. र हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ कि यो जति पनि वैदिक यज्ञ अनुष्ठानहरू छन् ती यज्ञ अनुष्ठानहरूमा चाहिँ विशेष रूपले भौतिक सामाजिक तत्त्व लुकेको छ. यो त्यस कारणले गर्ने गर्छन् मान्छेहरूले. People basically forget the real purpose of the sacrifice to really give you some, understanding of what is implied. They don't understand the real meaning of Vivaha Yagya, that Vivaha Yagya actually means that you're becoming Grihastha, and Grihastha life is the life of sacrifice. विशेष गरी यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठानमा लाग्ने मान्छेहरूले त्यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठानले भन्न खोजेको कुरा के हो अथवा दिन खोजेको कुरा के हो त्यसबाट हामीले लिनुपर्ने वास्तविक अर्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन्. जस्तै उदाहरणको लागि विवाह यज्ञ छ. विवाह यज्ञ चाहिँ किन गरेको त भन्दा गृहस्थ आश्रममा जानको लागि एक आपसमा रहेर गृहस्थ आश्रममा रहेर यज्ञ गर्नको लागि गरिएको तर त्यो अर्थलाई त्यो भावनालाई लिँदैनन् मान्छेहरूले. It's more or less the preparation for you that your whole life should become yagya. खास गरी जति सकिन्छ हाम्रो पूर्ण जीवन नै यज्ञ हुनुपर्ने हो खासमा आज. Therefore, it's called Vivaha Yagya. The meaning of Sanskrit word Vivaha means a very special way of vahana, of the caring, the duties of a householder.
Vaha means to carry, vah, the vah dhatu. त विवाह यज्ञ जुन छ यो शब्दले नै यो के बताउँछ भन्दा विशेष रूपले वाहन गर्ने विशेष किसिमको जिम्मेदारी. You put some burden on your shoulder, and in a special way you should do it till the end of your life. This is vivaha. तपाईले त्यो विवाह भनेको विशेष किसिमको भारी काँधमा बोक्नु भएको छ, वाहन गर्नुहुन्छ वा धातुबाट. जीवनभरि त्यो जिम्मेवारी बोक्नु पर्ने छ. You know, for one day you are there parading on the horse, decorated with all kinds of strange ornaments, like a king. एक दिनको लागि तपाई पुरा रथमा राजा जस्तो घोडा चलाइराखेको पुरा श्रीपेट सहित अथवा नगर गहना सहित. And this one day is over and you are, you know. एक दिनपछि तपाई अब सक्यो, अर्को दिनदेखि तपाई अब. So, yeah. But people don't understand this, and therefore they just take this yagya as a social event. मान्छेले यो कुरो बुझ्दैनन् र यो नबुझेर यो विवाह यज्ञलाई केवल सामाजिक कार्य हो भन्ने मात्रै ठान्छन्. And therefore, in this verse, Srila Prabhupada, very interesting, he says, he doesn't call, he says sati, but he says dakshayani sati. Srila Prabhupada यसको तात्पर्यमा यहाँ एकदम रोचक कुरा छ कि उहाँले सती मात्रै भन्नुहुन्न, उहाँले दाक्षायणी सती भन्नुहुन्छ. He says she is a daughter of Daksha, and therefore she has this side, this proud side of, you know, socially connected woman. त उनी दक्षकी छोरी हुन्, त्यसकारणले त्यो दक्षमा भएको गुण त्यो सामाजिक रूपमा यताउति अलि चलपल दिने स्त्रीको रूपमा चाहिँ उनको लक्षण यहाँ देखिन्छ. दक्षकी छोरी भन्ने त्यही भएर प्रभावले. And of course she knows that, you know, it's a problem. She is very clearly saying this. I am Dina, I am very poor, I am very spiritually poor, and I am a tattvavid, I don't know the essence of life, but, you know, please, I have this little weakness in my heart, let me go to the sacrifice. उनले इमानदारीतापूर्वक भन्छन्, उनलाई थाहा पनि छ कि यो सही होइन, यो गल्ती हो, यो राम्रो होइन भन्ने थाहा छ. उनले आफूले एकदम इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्छन् कि म अतत्त्वविद हुँ, म दीन, म खतम छु, म आध्यात्मिक ज्ञानमा एकदम गरिब छु. यो इमानदारीपूर्वक उनले भनेकी छन्, तर पनि प्लिज जाऊ न, एकचोटि मलाई यो इच्छा छ भन्छ. He says that I have this attachment to the place of my birth. र उनले भन्छन् मेरो जन्मभूमिप्रति मेरो अलिकति लगाव छ. And this is a very strong attachment. The place where we were born, somehow or other, we are very strongly connected with this. The connection is very, very strong. यो अत्यन्त बलियो सम्बन्ध हुन्छ, बलियो आसक्ति हुन्छ, विशेष गरी जहाँ हामी जन्मेका हुन्छौँ. You know, we may not realize how attached we are to the land where we were born. हामीले नबुझ्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ हामी जहाँ जन्मेका हौँ, हाम्रो जन्मभूमिप्रति हामी कति आसक्त छौँ भनेर नबुझ्न सक्छौँ. You know, people, they're leaving their place of birth, they go to some other country to immigrate, and they work there, but, you know, they always come back. मान्छेहरू पढ्छन् इत्यादि गर्छन् अनि बाहिर ठाउँ अर्को देशमा बसाइसराई गर्छन्, त्यहाँ काम गर्छन्, व्यापार गर्छन्, जे पनि गर्छन्, तर फेरि त्यति गरेर पनि अनि फेरि फर्किन्छन् आफ्नो जन्मभूमिमा आउँछन् त्यहाँ बेला. The other place is to get money. The place to spend money is the place of my birth. उनीहरूले बसाइसराई गरेर अर्को ठाउँमा गएर काम गर्ने ठाउँ चाहिँ पैसा कमाउने ठाउँ हो, तर पैसा खर्च गर्ने ठाउँ मेरै जन्मभूमि हो भन्छ. Like all Nepali people, they work in America, in India, in some other places, in Japan, and you know, they work hard, and they come here and they spend money here. जस्तै नेपाली मान्छेहरू हैन अमेरिका, जापान, इन्डिया अरू देशहरूमा गएर काम गर्छन्, पैसा कमाउँछन् र त्यहाँ मेहनत गर्छन् र त्यो खर्च यहाँ नेपालमा आएर गर्छन्. While we are living in Nepal, we may not understand how we are attached there, but when we're going there, we understand, oh, I want to go to Ksiti Bhava, Bhava Ksitim. हामी यहाँ नेपालमा बसिरहेको हुनाले हामी कति धेरै आसक्त छौँ भन्ने कुरा नबुझेको हुन सक्छौँ, तर हामी विदेश गयौँ भने विदेशतिर गएर काम गऱ्यौँ, व्यापार गऱ्यौँ, केही गऱ्यौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ हामी कति धेरै चाहिँ हामी भव क्षितिम अर्थात् क्षिति भवम त्यो हाम्रो
ठाउँमा नेपालमा कति आसक्त छौँ बाहिर गएर थाहा हुन्छ। And of course, Srila Prabhupada says that people who are attached to their place of birth is like cows and asses. र श्रील प्रभुपादले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ कि विशेष गरी जो चाहिँ यस्तो आफ्नो जन्मभूमिमा आसक्त हुन्छन् तिनीहरू गाई हुन् अथवा गधा हुन्। Saeva Gokharaha. It's actually not Srila Prabhupada saying Srimad-Bhagavatam in the 10th canto of Srimad-Bhagavatam. It is said Yasyatma Buddhi Kunapetri Datuke Bhauma Ijadih Swadih Kalatradishu Bhauma Ijadih. You know, if you're saying that the place of your birth is Ija, it's the subject, it's worshipable. Bhauma Ijadih. Those who have this mentality, that's Saeva Gokaraha. यो श्रील प्रभुपादले मात्रै भन्नुभएको होइन, यो श्रीमद्-भागवतम दशम स्कन्धमा यो कुरा उल्लेख छ कि जसको चाहिँ यस्तो बुद्धि छ कि मेरो जन्मस्थान इत्यादि यो मेरो पूजनीय हो यस्तो हो भन्ने बुद्धि छ, त्यस्तो भावना छ, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ गाई हुन् अथवा गधा हुन्। We really have to understand how deep this attachment there and somehow rather get rid of this attachment, because otherwise the result will be like the result for sati. हामीले यो कुरामा हामीमा यस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र बुझेर त्यसबाट त्यो आसक्तिबाट चाहिँ मुक्त हुन कोसिस गर्नुपर्छ, नत्र भने हामीहरूले पनि यो सतीको जस्तै हालतमा पुग्छौँ, हामी पनि दुःखी हुन्छौँ। Because of this attachment to the place of her birth, she died in the place of her birth. उनी आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको आसक्तिले नै त्यही आसक्तिकै कारणले उनी मरिन् त्यही आफ्नै जन्मभूमिमा। It is said that any attachment which we have is the cause of our death. कुनै पनि आसक्ति हाम्रो हामीसँग भएको कुनै पनि आसक्ति हाम्रो मृत्युको कारण हुन्छ। Like a little moth, he is attached to the fire, to the form, and he is dying in the fire. हामीले देख्न सक्छौँ त्यो के भन्छ पुतलीहरू आगोमा आकर्षित हुन्छन् अनि त्यो आगोको रूप देखेर जान्छन् र त्यहाँ मर्छन्। And the deer is very attached to the sound, and that's how the hunter catches the deer by playing the flute. मृगले त्यो कसरी चाहिँ हरिणले त्यो सुनेर त्यो आसक्त हुन्छ, त्यो संगीतमा आसक्त अथवा ध्वनिमा आसक्त हुन्छ अनि शिकारले मार्छ। And the elephant is very much attached to the touch sensation, and therefore they're catching elephant by putting she elephant. हात्ती चाहिँ त्यो स्पर्शको उसको दोष हुन्छ अथवा स्पर्शमा बढी आसक्त हुन्छ, त्यहीबाट जङ्गली हात्तीलाई उनीहरूले त्यो पोथी हात्तीलाई रताएर त्यसलाई फसाउँछन् जङ्गली हात्तीलाई। So basically that's the message of Srimad-Bhagavatam. If you have attachment, this very attachment will be the cause of your death. त्यही भएर यो आधारभूत रूपमा श्रीमद्-भागवतमले यही कुरा सिकाउँछ कि यस्ता किसिमका आसक्तिहरू चाहिँ तपाईँको मृत्युको कारण हुन सक्छन् यो तरिकाको। And therefore this verse is here which we are reading today, where Sati is very clearly says, you Aja, you know that you are the soul. That's the implication of this address to Lord Shiva. यहाँ यो आजको श्लोकमा चाहिँ सतीले यहाँ स्पष्टसँग भनेकै छन् कि तपाईँ चाहिँ अझ हुनुहुन्छ हैन, तपाईलाई थाहा छ तपाईँ। You understand that you are the soul and therefore you are not attracted to this Atma Maya. तपाईलाई थाहा छ कि तपाईँ आफू आत्मा हो भन्ने, त्यही भएर तपाईलाई यो बाहिरको यो संसारमा केही आसक्ति छैन, आकर्षण छैन। You are not attracted to this glaring illusion which is Gunatrayatmakam, which is consisting of three gunas of material nature. Tathapi aham yoshit. I am yoshit. I just want to enjoy and I want to give enjoyment. I am this. This mentality is there. Atattva vichate, and I also don't know the truth. Here the cause of our ignorance is there. Because we are attached to enjoyment, we become atattvavid. We don't know the tattva.
ताकि हामी आसक्त छौँ त्यसकारणले हामी तत्त्व जान्दैनौँ सत्य थाहा छैन and therefore we become dina, we become very fallen and very poor, and we become practically beggars in this material world, and we're begging the drops of enjoyment. त्यसकारणले हामीहरू त्यो हामीमा भोग वृत्ति छ अथवा त्यो योषित वृत्ति छ त्यसकारणले हामीलाई थाहा छैन सत्यता त्यो भइसकेपछि हामी कस्तो हालतमा पुग्यौँ भने दिनको हालतमा पुग्यौँ अब हामी अलिकति एकदम तुच्छ हालतमा गरिबी हालतमा हामी छौँ हामीले भोग गर्नको लागि माग्दै हिँडिरहेको छौँ. Yeah, this every word of this verse is very significant because it shows the mentality of somebody who is attached. र यो श्लोकको हरेक शब्दहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्. हरेक शब्दहरूको बलियो सन्दर्भ छ किनकि यी हरेक शब्दले यहाँ कोही व्यक्ति जो अति आसक्त छ उसको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ. She says, Ascharyam Ajatmamaya, the Atmamaya, Ascharyam Atmamaya. This Atmamaya is so impressive, so amazing. She knows that it's consisting of three gunas of material nature, but still she is very impressed and very attached to this whole creation. And then she says, Didrikshe, very much I want to see this Bhavakshitim. I want to see at least once more this my place of birth. Just one time. Actually, somebody who is going to spiritual life, he has to understand that this is a problem in my spiritual life. विशेष गरी जो आध्यात्मिक जीवनमा गइरहेको हुनुहुन्छ अभ्यास गरिराख्नु भएको हुनुहुन्छ उहाँले कुरामा आउनुपर्छ यस्तो चाहिँ मेरो समस्या हो भनेर. We should not it is again and again being said that we should not look back. पटक पटक भनिएको छ पटक पटक बताइएको छ कि हामी पछाडी फर्केर चाहिँ हेर्नु हुँदैन. It is very common motive in different myths and stories that somebody goes to the nether world, to the Yamalok, and then he somehow or other he gets some boon, and the Lord of the death, Yamaraj, tells him, you can get this boon, and you can get out of here, but there is one condition, you shouldn't look back. यस्तो विभिन्न घटनाहरूमा विभिन्न कथाहरूमा उल्लेख पाइन्छ कि कहीँ कोही व्यक्ति सजाय पाउनको लागि यमलोकमा जान्छन् अनि यमलोकमा गएर पीडित हुन्छन् प्रताडित हुन्छन् अनि केही समयपछि यमराजबाट माफी पाउँछन् अथवा केही आशीर्वाद पाउँछन्. त्यो आशीर्वाद पाएर चाहिँ अनि उनीहरूको त्यहाँबाट उद्धार हुने हुन्छ र तर त्यस्ता घटनामा त्यहाँ यमराजले के भनेका हुन्छन् भन्दा ठिक छ तिमी यहाँबाट निस्किन पाउँछौ मुक्त हुन्छ यो ठाउँमा जाऊला तर तिमी पछाडि फर्केर चाहिँ नहेर्नु. The message is very clear. We can get out of this world of birth and death, which is like hell. But for that, we shouldn't look back. सन्देश अत्यन्त छलना छ हैन. त्यो छलना के हो त भन्दाखेरि हामी यो भवसागरबाट जन्म मृत्युको भवसागरबाट पार पाउन सक्छौँ. यो जुन नर्क जस्तै नै हो भवसागर पनि तर हामीलाई एउटा शब्द हामी पछाडी फर्किनु हुँदैन. We should always look forward. Therefore, we only have eyes here. We don't have eyes here. त्यही हामी सधैँ अगाडि हेर्नुपर्छ. त्यसकारणले हाम्रो यहाँ सामुन्नेमा आँखा छन् पछाडि आँखा छैनन्. Looking forward means we have to remember this is our goal. I want to come to Krishna. This is my goal. He's there. अगाडि हेर्नुको मतलब के त भन्दा मेरो लक्ष्य कृष्ण हो. म कृष्णको नजिक जानु छ त कृष्णलाई प्राप्त गर्नु छ मेरो त्यो म अगाडि हेर्नुपर्छ सधैँ. And if I always look back, I don't see Krishna. I only see the place of my birth and the place of my death. पछाडि हेर्यो भने त कृष्ण देखिन्न त्यहाँ मेरो जन्म भूमि छ इत्यादि छ मृत्युको भूमि छ. Therefore, it is called here very significantly Bhavakshitim, the soil. Kshiti means the earth, the soil where I was born. But Bhava also means Bhava, this Bhava Sagar, this Bhava means birth and death, birth and death, birth and death. त्यही यो Bhavakshitim भन्ने जुन शब्द छ अन्तिममा त्यो क्षिति भनेको चाहिँ तपाईको पृथ्वी भूमि
अनि भव भनेको भवसागर, जन्मिनु मर्ने, जन्म मृत्युलाई भव भन्छ हैन। त भनेको यो जन्मभूमि अर्थात् त्यो मेरो ठाउँ जहाँ जन्मेको ठाउँ छ, त्यसले चाहिँ मलाई जन्म मृत्युको चक्करमा पार्छ भन्ने अर्थ हो। Yeah. So even I know that this is illusion, still I am influenced under this illusion. This is the implication of this verse. So this, we have to be very clear. I know, but this is my problem. I shouldn't really be happy about this. I should be very unhappy about this. यो भ्रम हो मलाई थाहा छ, तर पनि म यसमा आसक्त छु। यो धेरै खुसी हुनुपर्ने कुरा होइन, दुखी हुनुपर्ने कुरा हो। In the next verse she says, "O never born, O blue-throated one, and not only my relative, but also other women dressed in a nice clothes and decorated with ornaments are going there with their husband and friends. Just see their flocks and the white airplanes have the entire sky so beautiful." मैले अर्को श्लोकमा भन्छु, यस्तो भन्छन्, हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों के तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। It's like you're sitting in your home in Nepal and there the Mercedes and some other good cars are passing by and your relatives are there very decorated and you're looking at them and says, no, I can't sit at home. I have to be with them. तपाईं यहाँ नेपालमा आफ्नो घर अगाडि बसिरहेको घरमा बसिराख्नुहुन्छ, तपाईँको घरको अगाडिबाट पुरा मर्सिडिज गाडीमा तपाईँका आफन्तीहरू, छिमेकीहरू, चिने जानेका मान्छेहरू पुरा गाडीमा गइरहेछन्, चमक झमक छ, अनि तपाईँ त्यो देख्नुभयो अनि तपाईँको घरमा बस्नु मन लाग्दैन, तपाईँलाई जान मन लाग्छ। So that's the meaning of this verse, to reveal to us what is our problem, not Sati's problem, it's our problem. यो श्लोकको अर्थ चाहिँ यो सतीको समस्या देखाउनलाई हामीले दिने होइन, यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो के समस्या हो भन्ने कुरा यो श्लोकले देखाइरहेछ। We also sometimes we come to the temple, on Janmashtami day, and we also put the best clothes and the best bangles and everything, not just to celebrate Krishna's birth, but to celebrate our vanities. हामी पनि जन्माष्टमीमा आउन सक्छौँ, कुनै उत्सवहरूमा आउन सक्छौँ, मन्दिरमा अनि आएर एकदम राम्रो कपडा लगाएर राम्रो आभूषण गहना पहिरेर आउन सक्छौँ। Of course, brahmacharis don't have this problem. They always have this yellow clothes. अनि त्यसपछि कृष्णको जन्माष्टमी मनाउने होइन, आफ्नो अहंकार प्रस्तुत गरेर आउन सक्छौँ। हुन सक्छ ब्रह्मचारीहरूसँग त्यस्तो समस्या छैन, उनीहरू खाली त्यही पहेँलो धोती लाउने हो सधैँ। Anyway, so that's the meaning of this verse. I'm already speaking too long. Yes, right? So, no? So thank you very much, Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any questions? Can I ask one question? So you were talking about we should read in proper mood, systematically Srimad-Bhagavatam, then we can realize Krishna face to face by the end of 10th Canto. So can you explain in brief that what is the proper mood and the systematic? The proper mood is okay. उहाँको प्रश्न हो कि कसरी हजुरले भन्नुभयो कि यो सही भावनामा र व्यवस्थित ढङ्गले श्रीमद्-भागवतम पहिलो स्कन्धदेखि अध्ययन गर्दै 10 स्कन्धमा पुग्दै जाँदा हामीले साक्षात् कृष्णको दर्शन गर्न सक्छौँ भन्ने हजुरले भन्नुभयो। त के हो त त्यो उचित भावना र व्यवस्थित ढङ्गले भने के हो, यसको बारेमा अलि बढी छलङ्ग पार्दिनुहुन्छ? The proper mood is being depicted in the story of Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit knows that within 7 days he is to die. And 7 days means 1 week. And we all Maharaj Parikshit, we will die either on Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday or Saturday or Sunday, only 7 days. And one of these days we will die. And
we should understand that before our death, which will happen within 7 days, in one of the days of the week, we have to realize Krishna, we have to understand this. र हामीले चाहिँ त्यही सन्देशै हो कि हामी जुन 7 दिन एक हप्ता जुन छ त्यो आइतबारदेखि शनिबारसम्म त्यो मध्ये कुनै एउटा दिनमा त हामी पनि मर्छौँ तर त्यो मर्नुभन्दा पहिले हामीले यो कृष्णको सन्देश यो भागवतमको सन्देश We always think, yes, I will die, but it will not happen so soon. हामीले सोच्न सक्छ म मर्छु तर तुरुन्तै नहोला सक्छ. In one lecture, Prabhupada says, actually, Maharaj Pariksit was very fortunate because he knew for sure that he will die in 7 days, and we don't know, we may die tomorrow. एउटा प्रवचनमा श्रील प्रभुपादले उल्लेख गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा परीक्षित महाराज चाहिँ धेरै भाग्यशाली हुन् ताकि उनलाई थाहा थियो उनी 7 दिनमा मर्छन् भन्ने तर हामीहरूको त्यस्तो छैन हामी भोलि पनि मर्न सक्छौँ. At least he had guarantee that he will live 7 days. We don't have such guarantee. उनको परीक्षित महाराजको चाहिँ कम्तीमा ग्यारेन्टी थियो 7 दिन बाँच्छन् भन्ने चाहिँ 7 दिनपछि मर्छन् भन्ने तर हाम्रो त 7 दिनको पनि ग्यारेन्टी छैन. Of course, I know you hearing this and you don't believe it. मलाई अवश्य पनि थाहा छ कि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ र पनि फेरि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको कुरा थाहा छ. It may happen. यो हुनसक्छ. But the idea is that you have to really listen as if this is your last day. This is your last chance to understand and to get rid, to understand what is going on in your heart and to understand that we have to be free from all these things. वास्तवमा तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि म यो अन्तिम दिन हो मेरो यो अन्तिम पटक मैले सुन्दैछु भागवतमा अन्तिम पटक पढ्दैछु यस्तो भावना आउनुपर्छ र यति म छिटै यो महसुस गर्नुपर्छ यसको सन्देश के हो भन्ने कुरा यसको सार कुरा के हो भने. And for that you have to be humble because to understand all these problems the humility needs to be there. यो बुझ्नका लागि तपाई विनम्र हुनैपर्छ किनकि सिद्धान्तलाई बुझ्नका लागि विनम्रता आवश्यक नै हुन्छ. It's very difficult for us to understand our own problem because of the pride, because when we are proud we don't think we have problem. We see the problems of everyone else, but the only problem which we don't see is our own problems. त समस्या के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अरूमा समस्या देख्छौं अरूमा दोष देख्छौं हामी हाम्रो अहंकारको कारणले हाम्रो घमण्डको कारणले हामी भित्रको समस्या हामीले देख्दैनौं सबै अरूमा देख्छौं. At least when people know that they will die very soon, they may become humble. Not necessarily, but they may become humble. कम्तीमा यदि कोही मान्छेले थाहा पाए उनी तुरुन्तै मर्दैछन् भन्ने थाहा पाए भने चाहिँ अब यो जरुरी छैन तर उनी विनम्र हुन सक्छन्. Therefore, Krishna very mercifully made the end of our life, he turned us in a very helpless condition. कृष्णले दया गरेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्त्य अवस्थाहरु चाहिँ एकदम असहाय अवस्था अत्यन्त ग्रसित अवस्था बनाइदिनु भएको. In this helpless condition, you naturally become very humble. यो असहाय परिस्थितिमा चाहिँ स्वाभाविक रूपले हामी विनम्र भइहाल्छौं. You cannot really even walk, properly. You cannot do anything properly. Of course, we see in Mahabharata when Duryodhana is dying, when he is dying, he's there, he's completely helpless, but still he says, I was such a great king, I achieved so much, people were envying me, and he was still dying in a very proud condition. उनलाई थाहा थियो उन मर्दैछन् तर पनि त्यो बेलामा पनि उनीमा त्यो अहंकार उनीमा त्यो घमण्ड म यस्तो थिएँ म राजा थिएँ मेरो मान्छेहरूले ईर्ष्या गर्थे यस्तो गर्थे उस्तो गर्थे भनेर त्यो घमण्डका साथ मरेका. But Maharaj Pariksit, when he got this message that he will die, he first of all put his crown down, put out all his ornaments and everything else in a very simple clothes. He went to search for somebody who can save him from death. जब महाराज परीक्षितको मृत्युको खबर आयो त्यो बेलामा चाहिँ महाराज परीक्षितले फेरि अर्कै व्यवहार गर्नुभयो. उहाँले सबभन्दा सुरुमा आफ्नो श्रीकेश निकाल्नु भयो आफ्ना गरगहना इत्यादि आभूषण वस्त्र निकाल्नु सामान्य भेषमा चाहिँ उहाँ निस्किनु भयो कसले चाहिँ उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्छ इत्यादि भन्ने बुझ्नु. It basically means this is all the depiction of the mood. We have to understand that this is the mood. यो भावनाको चित्रण हो यस्तो किसिमको हुनुपर्छ. To put down my crown means that I have to put down all my achievements. I am the temple president. I am the, big pracharaka. I am the big this or that. This you have to put down while hearing Srimad-Bhagavatam.
त्यो चाहिँ सिर्फेस निकालेर राख्ने भन्ने जुन परिस्थितिले राख्ने अर्थ छ त्यसको अर्थ के हो त भन्दा आफ्ना सबै भौतिक उपलब्धिहरू जे छन् तपाईँ मन्दिरको अध्यक्ष हुँ अथवा म ठुलो प्रचारक हुँ म यस्तो हुँ उस्तो हुँ जुन हाम्रा पदवीहरू प्रतिष्ठाका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ साइड लाउने त्यो राख्ने Oh, I know Srimad-Bhagavatam better than him, you know. I know what who he thinks he is to teach me Srimad-Bhagavatam. So listening Srimad-Bhagavatam should be in this mood. I'm very humble and this is something very important, some important message which I have to know now, not later, now, today. विनम्र भावमा सुन्नु श्रीमद्-भागवतम भनेको त्यही हो कि म अत्यन्त तुच्छ छु म अहिले यो श्रीमद्-भागवतमको सन्देशलाई बुझ्नु छ। Today Srimad-Bhagavatam sends me this message. This is the present of Srimad-Bhagavatam to us. This is Srimad-Bhagavatam is giving us this very precious present. This is for you. Please take it. श्रीमद्-भागवतमले चाहिँ यो अत्यन्त अमूल्य चाहिँ उपहार हामीलाई दिएको छ आज लिनुस् भनेर आजको लागि हाम्रो लागि। And take it very seriously. Then within 7 days you will understand Srimad-Bhagavatam. You know, at least you are guaranteed that you may be able to understand Srimad-Bhagavatam either on Monday or on Tuesday or on Wednesday or on Thursday or on Friday in one of the 7 days. And it is said that actually when Maharaja Parikshit understood Srimad-Bhagavatam, then even before Takshaka came, he was already in the spiritual world. So that's the mood which you should hear Srimad-Bhagavatam. So, would you like to add one more question I had, Maharaj? Okay. Should I ask it? Yes. So, this while reading this sloka, what I was contemplating, this sati is istri, no? Yoshita. This is material istri, this is kind of, we say male, female like that. But we all are istri. We all are yoshita. Krishna says, only Krishna pulls. Yeah. So, and we have also this tendency that though we know this is illusion, but we have attachments. Even we know. So as you said, it is for us. So what is the solution of this? Solution is to associate with Lord Shiva and take him seriously. समाधान के हो यो भ्रम हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसको समाधान के हो मैले प्रश्न गरेको थिएँ महाराजलाई शिवजीसँग धेरै संगत गर्ने उहाँलाई गम्भीरतापूर्वक लिने Shiva means spiritual knowledge. शिव भनेको आध्यात्मिक Therefore he is Shiva, therefore he is auspicious. त्यही भएर उहाँ कल्याणकारी त्यही भएर शिव हो And spiritual knowledge means the spirit of detachment from this world. आध्यात्मिक ज्ञान भन्नुको अर्थ यो भौतिक संसारबाट चाहिँ विरक्ति हो She, of course, Sati associates with Lord Shiva, but she doesn't take him seriously enough. And therefore, because she is Dakshayani, because she is the daughter of Daksha.